হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমাদের গ্রুপ 1 এর প্রেজেন্টেশনটা সেইটা আপনার 12:10 শুরু হওয়ার কথা ছিল। গ্রুপ 1 কে আছেন? স্যার আমরা গ্রুপ 4 এর সবাই আছি। আহ, গ্রুপ আমরা আচ্ছা। গ্রুপ 4 কি তাহলে আগে গ্রুপ 4 তাহলে? টাকে আগে দেন। হ্যাঁ, তাহলে আগেই আপনারা দেন, তাহলে গ্রুপ 4 টা তাহলে আগে দেন। ওকে স্যার। স্যার আমার স্ক্রিন কি ভিজিবল? হ্যাঁ, আসছে ভিজিবল। ওকে। স্যার স্টার্ট করবো? জি, স্টার্ট করেন। Okay, thank you, sir. Assalamu alaikum everyone. I'm Sabrina Owen from Group 4. Today we will give a presentation paper entitled Identification and Recognition of Rice Diseases and Pests using CNN. Now I am discussing about the problem statement. In Bangladesh, rice occupies about 70% of the gross crop area and accounts for 93% of total cereal production. Researchers have observed 10 to 15% average yield loss because of 10 major diseases of rice in Bangladesh. There is a need for automatic rice disease detection using mobile device in rural areas. In this research, we state-of-the-art CNN architecture VZZ16 and Inception V3 have large number of parameters. In remote areas of developing countries, farmers do not have internet connectivity or have slow internet speed. So, a mobile application capable of running CNN-based model offline is needed for rice disease and pest detection. Experimental study shows that the proposed simple CNN model outperforms state-of-the-art memory efficient CNN architectures such as MobileNet, NASNet Mobile, and SqueezeNet on recognizing rice plant diseases and pests. An input dataset consisting of the 1426 images has been collected in real life scenario, which cover 5 classes of rice disease, 3 classes of pest, and 1 class of healthy plant and others, total of 9 classes. The first convolution layer outputs of simple CNN and the last convolution layer output of simple CNN in a similar setting. We can see that in the figure. This helps simple CNN achieve good accuracy and high precision after stage 2 training. Now, algorithm overview. our mo- our model follows sequential CNN. Sequential CNN is the easiest way to build a model in Keras. It allows to build a model layer by layer, convolution layer, pooling layer, then a fully connected layer, convolution layer that will deal with our input images. In stage one, the entire image dataset of 9 classes are divided into 17 classes by keeping all intra-class variations in separate classes. Thus, the model is trained with this 17 class dataset. As a result, the final dense layer of the model has 17 nodes with softmax activation function. In stage 2, the original dataset of 9 classes is used. Now, all the layers of the simple CNN architecture are trained using this 9 class dataset, which are initialized with the pre-trained weights obtained from stage 1 training. That's all from my part today. Now, Rahman Khan will continue the presentation. Thanks, Sabrina. Hello, everyone. Assalamu alaikum. I'm India Rahman Khan. Along with Sakif Mahmood, we will discuss the background details needed in order to understand the simple CNN algorithm. So let's start with what type of CNN is used in this algorithm. VGG16 follows sequential structure, whereas Inception P3 follows non-sequential structures. In a sequential CNN, different layers are aligned in a sequence. Simple CNN algorithm was constructed from scratch
inspired by the sequential nature of VGG16. Also, the authors have proposed a two-stage training method which is inspired by one of the three training methods, fine-tuning. In the fine-tuning training method, we need to train the CNN model on an existing large image dataset like ImageNet, COCO, etc. from scratch. After training, a trained model is developed. Then we need to train this model on the supervised learning dataset starting from this updated weights. Now, next of the background detail part will be continued by Sakib Mahmood. Thank you. Thank you, Rahman Khan. Now I'll be talking about two-stage training. In stage 1, authors have used their own dataset and divided some of the classes into multiple classes instead of using some existing large dataset. In stage 2, the dataset with the previous original class numbers are used to train the topmost layer of the simple CNN architecture. The other layers are initialized with the pre-trained weights obtained from stage 1 training. The main difference between the traditional fine-tuning method and two-stage training method is that fine-tuning uses existing large image dataset from scratch and two-stage training method uses the supervised learning dataset starting from the updated weights. Now for loss function, categorical cross entropy was used, ReLU was used as the intermediate layer activation function, and softmax was used in the output layer. Also, Adam optimizer was used to update the weights. These topics were already discussed in class elaborately. Now let's move on to the performance metrics. Tenfold cross-validation accuracy along with standard deviation have been used as model performance metric. Cross-validation is a technique to evaluate predictive models by partitioning the original sample into a training set to train the model and a test set to evaluate it. In tenfold cross-validation, the original sample is randomly partitioned into 10 equal size subsamples. Of the 10 subsamples, a single subsample is retained as the validation data for testing the model, and the remaining 9 subsamples are used as training data. The cross-validation process is then repeated 10 times, with each of the 10 subsamples used exactly once as the validation data. The 10 results from the folds can then be averaged to produce a single estimation. These are all to know about the algorithm background details. Now I'd like to call Shoaib Adnan. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Thank you Sakib Mahmood. Now I will be discussing the steps of the proposed algorithm in this paper. In previous slides, you all were introduced about the two-stage training method. Here is the diagram of the algorithm for stage 1. Here, they are using the modified image dataset which has 17 classes of disease, pest and others. Here you can see the whole algorithm is mainly divided into 3 parts. Number 1, CNN layers. Number 2, flattened layers. Number 3, fully connected dense layer. There are a total 5 CNN layers in this algorithm. The dimension of input images in the dataset is 224 by 224. Because of the RGB images, there are 3 channels. Now, the image matrix will go through the first CNN layer. Here, the filter size is 3 by 3 and there will be also 3 channels. And there are 16 filters in the first CNN layer. The number of parameters will be 3 into 3 into 3 into 16, which is 432 on CNN layer 1, and the dimension of the output matrix from layer 1 will be 224 by 224 by 16. Now, the ReLU activation function will apply on the matrix. Then batch normalization techniques will be used to normalize the matrix. Finally, the matrix will go through a maxpool layer. Now, those processes will be repeated on the previous output matrix in the other 4 CNN layers, but the difference is the number of the filters in every CNN layer will not be the same. Now, on the 5th CNN layer, there will be an output matrix after applying ReLU, batch normalization, and maxpool. The output matrix will go through a flattened layer, which converts the matrix into a vector, which will be the input for the fully connected layer. After that, there are 2 dense layers and both have 128 nodes. Finally,
The output layer has 17 nodes. The reason is in stage 1 training we use modified dataset which has 17 classes. So we have to use 17 nodes in the output layer. And shortmax activation is used to get the output because this is a multi-class classification. Next. Now this is the steps in stage 2 training. In stage 2, the original dataset of 9 classes is used. All layer weights of simple CNN architecture obtained from stage 1 are kept intact except for the topmost layer. The output layer consisting of 17 nodes is replaced with a dense layer consisting of 9 nodes. Such measures are taken because stage 2 training data are divided into the 9 original classes. Now all layers of simple CNN architecture is trained using the 9 class dataset which are initialized with the pre-trained weight obtained from stage 1 training. The other process will remain same as stage 1 training. This is the proposed simple CNN model. Now, here is the quantitative performance of different popular CNN architectures obtained from tenfold cross-validation along with proposed simple CNN algorithm and also their number of parameters. The simple CNN architecture utilizing two-stage training achieves comparable accuracy and the highest precision without any prior training on ImageNet dataset. Rather, this model is trained from scratch and the result shows the efficiency of two-stage training method with relatively few parameters comparing the other popular CNN algorithm. That's all for today. Thank you everyone. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, গ্রুপ 4 এর তাহলে প্রেজেন্টেশন শেষ হলো। এরপরে কোন গ্রুপ দিবেন? গ্রুপ 1 কে আছেন? হ্যালো, আবু আমাদের গ্রুপে সবাই কি আসছেন? জি স্যার, আসছি। হ্যাঁ, তাহলে গ্রুপ 1 শুরু করে দেন। স্ক্রিন শেয়ার করে প্রেজেন্টেশন শুরু করে দেন। Should we start? হ্যাঁ, স্টার্ট করেন। Assalamu alaikum. Welcome to our presentation, Siamese Neural Network for One-Shot Image Recognition. I'd like to introduce my teammates, Mr. Abu Ammar, Mr. Abdullah Naim, Mr. Mahabub Rahman, and Mr. Abu Siam. My name is Farhana Khan. As we can see here, we'll talk about Siamese neural network today. Some years ago, there was a bank fraud case, or we can say signature fraud case in USA, that caused a student lost for approximately $600. There was a system that the staff had to recognize all the signatures, as it is quite tough for a human being to track all the signatures at a time. Then from this problem here, they came with the idea one-shot image recognition. Next slide, please. We'll talk about algorithm overview here. Here we'll be using CNN regression. There will be two types of CNN. Here we will also use activation sigmoid, ReLU convolution, and also omniglot dataset and binary cross entropy. This paper is what I will be implementing in this in here. Approach to getting a neural net to do one-shot classification is to give it two image and train it to guess whether they have the same category. Then when doing a one-shot classification task described above, give it two images and test image to each image is support set and pick which one it thinks is most likely to be one of the same category. So we want a neural net architecture that takes two image as input and output, the probability they share the same class. The process of learning good features for machine learning applications can be very computationally expensive and may prove difficult in cases where little data is available. One-shot learning can be directly addressed by developing domain-specific features or interference procedures which possesses highly discriminated properties for the target task. As a result, systems which incorporate this method tends to
excel at similar instances but fail to offer robust solution that may be applied to the other types of problems. The Omniglo dataset is a collection of 1623 hand-drawn characters from 15 alphabets. For every character, there are just 20 examples, each drawn by a different person at resolution 105 by 105. Will be seen in our next slide. So I am referring this to Abdullah Naim to help us to know that what background details network for understanding the algorithm we need. Thank you. Thank you, Farhana Khan. Assalamu alaikum, everyone. I am Abdullah Naim. So now I'm going to my slide. So there is formulating the problem NOA one-shot learning. Before we try to solve any problem, we should first precisely state what the problem actually is. So here is the problem of one-shot classification, expressed symbolically. Our model is given a tiny level training data set as which has an example as a vector of the same dimension with a distinct level y. So here is the equation. There are fancy ways to defining the problem, but this one is our. Here are something to make note of us. Then real world problem might not always have to concentrate that exactly one image has the correct class. The next one is it is easy to generalize this to short learning by having their bk example for is y I rather than just one. When n is higher, there are more possible class that x bar can belong to. So it's harder to predict the correct one. And the one is random guessing will average 100 by n% accuracy. Next slide, please. So now I'm going to my next slide. That's about the data omnigot. The omnigot data set is collection of 1623 and drawing characters from 50 alphabets. For every character, there are just 20 example is drawn by different person at resolution 105 into 105. If you like machine learning, you have probably heard of the MNIST dataset. Omnigot is sometimes referred to as the transport of MNIST. So that's all from me. My next project member, MD Mahbub Rahman, will discuss about the next slide. Thank you. Thank you, Abdul Naim. Hello, MD Mahbub Rahman. I'm going to talking about one-shot learning. The simplest way of doing classification with k nearest neighbors. But since there is only one example per class, we have to do one nearest neighbor. This is very simple. Just to calculate the equivalent distance of the test example from each training example and pick the closest one. For the accuracy, one nearest neighbor gets 28% accuracy in 20 OS one-shot classification or omniglot. HBPL gets 95.2% accuracy. That's very impressive. Human gets 95.5% accuracy in 20 OS classification on omniglot. OS2 is deep network for one-shot learning. Non-parametric one-shot learning just classifies the example with the same classifier. What support example is the closest L2 distance. This is work okay, but L2 distance suffer from the omniglot sounding cross dimensionally. And also, if we have two nearly identical images and move 1/few pixel right, the L2 distance can go being almost zero, being really high. Siamese network. A Siamese neural network is an artificial neural network that contains two or more identical subnetwork, which means they have the same configuration with the same parameters and width. Usually, we only train one of the subnetwork and use the same configuration for subnetworks. This network used to find similarity of input by comparing their feature vectors. Here x1 and x2 are two images on our dataset. Let x1 and x2 means x1 and x2 are images with the same classes. Note that x1 and x2 are the same x2 x1. And this means if we have reversed the order of input to the neural network, that output should be the same p of x1 x2 and
should equal P of x to x1. And thank you everyone. Next part will be continue my next group member. আমি শেয়ার করি, স্টপ করে আমি শেয়ার করি। Okay. Assalamu alaikum. I'm going to talk about the specifics of learning algorithm. Um, Our standard model is a Siamese convolutional neural network. The model consists of a sequence of CNN, sequence of convolutional layers, as we can see here, each of which uses a single channel. Since we are using 105 times 105 binary valued image, which we know has only a single channel. For network hyperparameters, we let the size of convolutional filters vary from 3 times 3 to 20 times 20, while the number of convolutional filters in each layer varies from 16 to 256, using a multiple of 16 to optimize performance. Fully connected layers ranges from 128 to 4096 unit, also in multiples of 16. We set the optimizer to maximize one-shot validation set accuracy. The network applies a ReLU activation function to the output feature maps. Optionally, optionally we use max pooling with a 2x2 filter size and a straight of 2. As we can see, we are getting valid convolution since we are not using any kind of padding. And in this figure, we can see the best convolutional architecture selected for verification tasks. Siamese network here is not unfolded, but joined immediately after the 4096 unit fully connected layer, where the L1 component-wise distance between vectors is computed. In this paper, we use the weighted L1 distance between the twin feature vector H1 and H2 combined with the sigmoid activation function. Next, the loss function. This is the loss function used in the paper. And this part will be 1 whenever x1 and x2 are from the same character class and 0 otherwise. For optimization, the objective is combined with standard backprop calculation algorithm, where the gradient is additive across the twin network, since they have tied weights. Since they have the same weights in both network. We fix mini batch size of 128 with learning rate eta nj. Momentum with mu j and L2 regularization weights lambda j, defined layer-wise where del w kj is partial derivatives with respect to the weight between the jth neutron in some layers and the kth neutron in a neuron in successive layers. The learnings. Although we are allowed different learning rates for each layer, learning rates were decayed uniformly across the network by 1% per epoch. We found that annealing the learning rate, the network was able to converge the local minima easily without getting stuck in error surface. We trained our each network for a maximum of 200 epochs, but monitored one-shot validation error on the set of 230 one-shot learning tasks generated randomly from the alphabet drawn in the validation set. When the validation error did not decrease for 20 epochs, we stopped and used the parameters of the model at the best epoch according to the one-shot validation error. If the validation error continued to decrease for the entire learning schedule, we saved the final state of the model generated by the procedure. Omni got, we know that. আপনাদের সময় কিন্তু প্রায় শেষ, বুঝছেন? আর 30 সেকেন্ড বাকি আছে। জি স্যার, আমি শেষ করে দিব স্যার। আবু আমার তো এখন প্রেজেন্টেশন দিবেই না, আপনাদের গ্রুপে আবু আমারও আছে না? জি স্যার। তাহলে কখন দিবে আপনার প্রেজেন্টেশন সবাই? I'd like to invite my next teammate Abu Omar. Thanks, Siam. So I'm going to talk. I'm going to describe the architecture pretty briefly. So one-shot network actually uses two twin CNN networks.
So the twin network actually reduce their input down to smaller and smaller into 3D tensors, and finally fully connected layer with the 400 and 4096 units. The absolute difference between the two vectors is used as input in layer classifier. All the network has around 39 million parameter, which is belong to the fully connected layer. This is quite a lot, but so the network is the high capacity of overfit. But as my members showed, the pairwise training means the dataset will be huge, so this won't be a problem. The output squashed into zero. Next slide, please. The output size squashed into 0 and 1 with the sigmoid function to make it a probability. So we use the target T1 for the image having the same class, and for T0 for the different classes. It trained with logistic regression. This means the loss function should be binary cross entropy between the prediction targets. So there is also a L2 decay team in the term in the loss network to learn less noisy weights with the possibility to improve the generalization. So that's all for me. Thank you. ঠিক আছে। গ্রুপ 2 কি আছেন? গ্রুপ 2? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, গ্রুপ 2 যদি থাকেন সবাই স্ক্রিন শেয়ার করে দেন গ্রুপ 2। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা আসছে। শুরু করতে পারেন আপনারা। Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum sir. I'm Farzana Yasmin and our paper's title is Detection of Bangla Fake News using MNB and SMV classifier. Nowadays, we know that nowadays most of the people spend their significant amount of time interacting with others through the social media accounts like Twitter, Facebook, Messenger, email, etc. In these platforms, there are lots of ads and fake newses. There are lots of ads and fake newses which may noticed by the peoples. These may have lots of advantages like they can see it's in a very short time, but in the most of the newses there are lots of news which provides the wrong informations which may cause lots of consequences in our real life. For solving these issues, the detection of fake news is a must for our society. Now I am discussing about the workflow of our project. At first, we have to we have to just collect the Bangla texts from the newspaper from the social media news accounts, and then we just build a corpus from the scratch where we can use the raw data which has noise, and then we prepare the our pre-processed data set for the ML model. After that, we apply the ML models like SVM SVM or MNB by these models, and we prepare a logical model which can detect the fake or harmful newses. And finally, we test our new data sets which can verify the results and etc. Now, my next statement will describe the other parts. Thank you, Farzana. I am Rafeed Devnath. Now I will describe the background knowledge required for understanding this project. So since this is a text analysis and supervised learning problem, so naturally NLP generally appears here. So what is NLP? NLP is a field in machine learning with ability to learn a computer, understand, analyze, manipulate, or generate human language. It is a process to teach machines about human natural language or sentiment. Uh, but since we cannot give text input into the machine, so first we need to convert the text format into a numeric vector. So here comes the pre-processing steps.
So generally in pre-processing steps, we will use stopwords and tokenizer. Next slide, please. So what is tokenizer? Tokenizer parts a sentence into a small pieces of tokens and stopwords. So what is stopwords? Stopwords are a set of commonly used words in a language. Stopwords are used in text mining and NLP. So commonly used that they it is stopwords are commonly used words in a sentences. They can carry a very little useful information, so we will remove stopwords. Here is some glimpse of stopwords in Bangla languages. And next we are describing TF-IDF. So what is TF-IDF? It is a technique used to find the meaning of sentences which consisting of words. It is a statistical measurement that evaluates how relevant a word is in a document. By applying TF-IDF, we can store information about the important words. So how it can be calculated? TF. TF generally means that how many times a word used in entire sentences. And IDF usually means that how important a word in the entire list of sentences or documents or the whole data set. Now, here is some example we are using for TF-IDF. After data cleansing, here is the scenario of our vector or the words we are counting. Now, after applying TF-IDF successfully, then we can see the vectorized version of these sentences. Here, in sentence 1, the word veg is given importance. Similarly, in sentence 2, non-veg is given importance, and so on. So generally, it means these words are very important to understand the sentiment behind this. And the word eat is not given that much important since it's a frequently available word, so it doesn't carry that much information. Now my partner will describe the SVM and algorithm details part of this project. Thank you. শোনা যাচ্ছে না কিন্তু কিছু। আবিদ আনমিউট কর। সরি স্যার, আমি মিউট করতে ভুলে গিয়েছি। হ্যাঁ, শুনছি। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুর রহমান। Support vector machine is like a sharp knife. It works on similar dataset, but on the complex ones. The dataset we are working on a collection of only 2,541 instances. But as natural text, after applying TF-IDF vectorizer, the dimension of the dataset increased drastically and also become very complex. By judging these facts, SVM is a good choice. The SVM algorithm, we plot each data item on as the point in n-dimensional space have extracted by TF-IDF vectorizer, with the value of each feature being the value of a particular coordinate. Now, how does it work? Here we have three hyperplanes, A, B, and C. We need to remember the thumb rule to identify the right hyperplane. Select the hyperplane which segregate the two classes better. In this scenario, hyperplane B has exactly performed this job. Here we have three hyperplanes. All are segregating the class well. Now, how can we identify the right hyperplane?
The goal is to maximize the distance between nearest data points and hyperplane. The distance is called margin. Between margin 1, 2, and 3, margin 3 has the maximum value. So, uh, this is the right hyperplane. In this scenario, by judging higher margin, hyperplane B should be selected compared to hyperplane A. But SVM selects the hyperplane which classifies the classes accurately. Hyperplane A classified correctly, so hyperplane A will be selected. Here, classifying using one straight line is not possible because uh, one of the stars lies in the territory of others classes as an outliers. The SVM algorithm has a feature to ignore outliers and find the hyperplane that has the maximum margin. So we can say that SVM classifies is robust to outliers. Now algorithm details. So this is what the dataset before preprocessing looked like. After removing stop words and applying tokenizer, a sample instance may look like this in numeric format, and the frequency of word is counted here. Sorry. This is an example of count vectorizer to represent the frequency count. But uh, we are thinking about using the TF-IDF vectorizer. We have already explained how it works in the background section. After successfully converted them into vectorized matrix format, these instances are ready to get entered into the machine learning classifier. We already known SVM is an algorithm that determines that best decision boundary between. আব্দুর রহমান আমি একটু আপনাকে থামাই। বুঝতে পারছি আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা ঠিক আছে, নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাদের তো আসলে টপিক ছিল হচ্ছে জিওমেট্রিক ডিপ লার্নিং, কিন্তু আপনারা জিওমেট্রিক ডিপ লার্নিং তো পাচ্ছেন না এখানে কোথাও। স্যার আমরা আপনাকে স্যার ফোন দিয়ে একবার বলেছিলাম স্যার, ওটা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আপনি বলেছিলেন যে একটা ভালো পেপার, স্যার এটা আমি আপনাকে স্যার পেপারটা পাঠিয়েছিলাম স্যার। স্যার এটার উপরে স্যার আমরা ফার্স্ট এটাও করেছিলাম, মানে এটা আপনি এখন প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন যেটার উপরে, মানে যেই সিটের উপরে, এটার উপর কোনো পেপার আছে? জি স্যার, এটার উপরে পেপার আছে স্যার। এটার উপরে স্যার আমরা ফার্স্ট প্রেজেন্টেশনটাও দিয়েছি স্যার। বুঝতে পারছি, তাহলে ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, আপনাদের প্রেজেন্টেশন ভালোই হয়েছে। এরপরে হচ্ছে আপনাদের কোন গ্রুপ জানি এটা গ্রুপ 3, হ্যাঁ গ্রুপ 3 আসলে এরপরে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্ক্রিন আসছে। Hello sir, assalamu alaikum, and hello everyone. I'm Tanjidullah from Group 3, and we got 5 members in our team. Here is the team members list. So now I'm going to talk about our project, and I'm going to cover the introduction part here. So our project is all about natural language conversion, and we know there are lots of languages out there, but we are doing here Bangla to English language conversion. So what is the motivation? Well, we know that Bengali is the native language of Bangladesh. That's why majority of the people of our country has very little known knowledge about English. So it would be very great if they knew the English meaning of Bengali sentences. And only a proper conversion machine can help them with this problem. So in this project, we built a Bangla to English language conversion system for those people who need to know the exact English meaning of Bengali sentences, maintaining proper semantic and grammatical rules.
So this is our project GUI. Here's an example. If we give input like "Ami bhat khai," then our model will translate this sentence into "I eat rice." So I hope you all get the idea about our project, and that's all from my side. Now, our team member Fazli Rabbi Khan will talk about the project next. Thank you. Thank you, Ahad. Now I'm going to talk about the algorithms. As we know that machine has no intelligence, that's why we need to train and test the machine. For this purpose, we will use naive classifier. Naive is the most straightforward and fast classification algorithm, which is suitable for a large chunk of data. And naive classifiers have high accuracy and speed on large data set. Naive classifier is successfully used in various applications such as spam filtering, text classification, and sentiment analysis, etc. It uses Naive theorem of probability for prediction of unknown classes. The classification has two phases, a learning phase and the evaluation phase. In the learning phase, classifier trains its model on a given dataset, and in the evaluation phase, it tests the classifier performance. Performance is evaluated on the basis of various parameters such as accuracy, error, precision, and recall. And this is the equation for Naive classifier. And in our project, we are trying to use this classification for like in the classifier given below, the steps of the classifier is given below. In the first step in our dataset, we will apply segmentation each and every sentence and align them, and then take input text, and after that divided them into some several segments. And in the step 3 segment, we work on the inside and data of the previous cell. And lastly, after finding the result, we align this as an target. Now Raj will talk about the discussion tree. Thank you. Okay, I'll take it from here. In our project, we have used C4.5 decision tree algorithm. C4.5 builds decision trees from a set of training data in the same way as iterated dictomister. The training data set is set as an infinite amount of set that already classified sample. Each sample consists of p-dimensional vector, where on the other hand, xj denotes attributes values of the sample dataset, as well as in the class in which if si fails at each node of tree, SIP 4.5 chooses the attribute of the data that most effectively splits each sets of samples into subsets enriched in one class or the other. The algorithm has some few base cases. All the samples in the list belong to the same class. If when the iteration happens, it simply creates a leaf node for the decision tree saying to choose the class. Secondly, none of the features provide any information gain. In this, C4.5 creates a decision node higher up the tree using the expected value of the class. Instead of previously unseen class encountered again, C4.5 creates a decision node higher up the tree using the expected value. We have applied C4.5 on our dataset for accurate information gain. Also, C4.5 can work with both discrete and continuous data, and it can handle the issue of incompleted data very well. Now I will pass on to my next partner. Hello, Assalamu alaikum. I am Nirav Mahmoud Tamim. Now I'd like to present the pseudocode part. Check above the base cases for each attribute and find the normalized information gain ratio from the splitting base, and then we find the flowchart of this code. Rusty, can you turn to the okay. This is the flowchart of our code. As Rusty mentioned, this is a simple project where we detect Bangla language, then we translate it into English. So first of all, we take the input from the user, then we decide whether it is there is a input or not. If there is an input, then we uses the text block library from Python to pre-process the data. Then we detect whether the language is Bangla or not.
Then we assigned it in a variable. Then we are ready to go for translation. Then we use the translate method, where we pass the this variable C, where we assigned our uh, language uh, and the keyword of English en. Then we checked whether our translation is right or wrong. Then we assigned again the value. Then we finished our task. Now I would like to invite my next teammate. Assalamu alaikum. I am Bima Hussain. Now I am going to talking about our project simulation overview. We use word decoding approach for token generate and use some method. First of all, in our simulation part, we use knife-based classifier to train and test compute. Actually, we need to develop a translating process because this classifier give more accuracy and we can solve big data easily. Second one is text blob. Text blob used for processing textual data. It gives a simple API for dividing into common natural language processing tasks such as a part of space tagging, translation and noun parts extraction and more. But it cannot work alone. It need a classifier. Third one is thickener. Is actually a need for developing graphical user interface. আচ্ছা বিভাগের আমি একটু আপনাকে ড্রাইভ করি আপনাদের ট্রান্সলেশনের প্রসিডিউরটা আমাকে বুঝান মানে এগুলো তো বুঝছি লাইব্রেরি সব বুঝলাম ট্রান্সলেশন কিভাবে হয় সেটা বুঝান আমাকে স্যার ট্রান্সলেটের প্রসেসটা হচ্ছে স্যার আমরা ফার্স্ট অফ অল জেনারেট করে দিই যে স্যার আমাদের যে র ডাটাটা নেওয়া হয় ওই র ডাটাটা আমি বাংলাতে বলছি স্যার র ডাটাটা যেটা নেওয়া হয় আমরা ফার্স্টে বলে দিই যে র ডাটাটা বাংলা থেকে এটা ট্রান্সলেট হবে ইংলিশে স্যার এটা যদি আমরা ইনিশিয়ালি দিয়ে দিই যে আমি ভাত খাই মানে নরমালি যে সিকোয়েন্সটা আমরা যে ইনপুটটা নেই স্যার এটার ভিতরে ওই কাজটাই আমরা করে দিই যে যে ডাটাটা নিচ্ছি ওটা বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট হবে স্যার কিভাবে হবে সেটা আশ্চর্য কথাবার্তা ট্রান্সলেট করে নেই মেইন কাজ তো ওইটা অ্যালগরিদমটা আমাকে তো বুঝাচ্ছেন না কখনো ট্রান্সলেট হবে কিভাবে সেটা হচ্ছে আমার মেইন কোয়েশ্চেন আপনারা বলছেন হচ্ছে ডাটা প্রসেসিং এর কথা বলছেন আপনারা তারপরে ফ্লো চার্ট যেটা দিলেন সেখানে তো ট্রান্সলেটের কিছুই নেই জাস্ট একটা বক্সের মধ্যে ট্রান্সলেট কথাটা লেখা আছে তো ট্রান্সলেশন কিভাবে হবে সেটাই তো বলতেছেন না আপনারা তাহলে আমি এই শব্দ কি করবো স্যার আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন দিই রেগুলার স্যার রেগুলার এক্সপ্রেশনে স্যার আমরা যে স্যার আমি বলতেছি স্যার আমরা নরমালি যদি স্যার আমি যে সিকোয়েন্সটা দিব র ডাটাটা ওটা হচ্ছে কি রেগুলার এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে চেক করবে চেক করার পরে ওটা নাইফ বেস ক্লাসিফায়ারের মাধ্যমে টোকেন জেনারেটরের মাধ্যমে হচ্ছে কি এটাকে ভাঙা হবে একটা অংশ করে সিকোয়েন্স বাই সিকোয়েন্স এটা তো ফিজিবল অপশন না কোনো মানে এটা কিন্তু কুমারের অন্তর্ভুক্ত কুমারের তো এরকম থাকার কথা না কোনো কুমারে কি আছে এরকম কোনো মেথড জি স্যার মানে ভেঙে করা আর কি কোন কুমারে আছে এটা একটু বলেন টোকেন স্যার পেপারটা দিয়ে দিছি স্যার আপনাকে স্যার মেল করে দিন জি স্যার মানে আপনাদের পুরো মেথডটা রুল বেসড নাকি জি স্যার জি স্যার জি স্যার মানে সেটা ঠিক আছে সমস্যা নেই কিন্তু এগুলোই তো মেইন বিষয় মানে আপনাদের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি দেখলাম হচ্ছে মানে হাবিজাবি বিষয় অনেক বেশি কিন্তু মেইন বিষয় তো নাই এই যে রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে আপনি কিভাবে ভাঙবেন তারপর কিভাবে আপনি রেগুলার বসাবেন জিনিসটা কিভাবে আসলে সিকোয়েন্স বাই সিকোয়েন্স হবে জিনিসটা এটা বলবেন না জি স্যার এটা একটু মানে ভালো মতো ডিসকাস করা উচিত ছিল স্যার আমি একটু পরে বলতাম স্যার ওইটা সম্পর্কে স্যার আমাদের সিমুলেশন ওভারভিউতে স্যার কারণ হচ্ছে আপনাদের দেখেন একটা জিনিস না সমস্যা নেই বুঝতে পারছি পুরো জিনিসটা মানে দেখেন আপনাদের সময় কিন্তু দেখা গেছে যে প্রায় শেষই আর কি অলমোস্ট হ্যাঁ আপনারা বেশিরভাগ সময় ব্যয় করছেন হচ্ছে মানে টোকেনাইজেশন তারপর হচ্ছে লাইব্রেরি কোনটা এগুলো করার পিছনে তো এগুলো তো আসলে ইম্পর্টেন্ট কোনো বিষয় না এগুলো তো মানে নর্মাল ইস্যু বুঝতে পারছেন বিষয়টা জি স্যার ঠিক আছে বুঝতে পারছি ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম
ঠিক আছে, এরপরে কোন গ্রুপ আছে? এরপরে হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে গ্রুপ 4 তো শেষ, তাই না? গ্রুপ 4 পড়ে ফেলছেন। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে গ্রুপ 6। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা একটু এটা পজ দেই, 2 মিনিটের আজান দিচ্ছে, আজানটা শেষ হোক। আজানটা শেষ হওয়ার পর শুরু করি, একটু পজ করি জাস্ট 2 মিনিট। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, গ্রুপ 6 শুরু করতে পারেন। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা আসছে অলরেডি। Assalamu alaikum. I am from Group 6. As you can see, we have 3 members group. Now we are going to represent the paperwork we have gone through. Paper name: I promoter BNCC, a novel branch CNN-based predictor for identifying and classifying sigma promoters. So the question is, what is promoter? Promoter is a short region of DNA which is responsible for initiating transcription of specific genes, and the development of computational tools for automatic identification of promoters is in high demand right now. Precisely predict the promoters through computational method is the main motive behind this work. In this paper, they provide convolutional neural network-based classifier iPromoter BNCC for identification and accurate classification of 6 types of promoters. Algorithm high-level overview. The proposed method followed a multiply approach with better feature extraction, as the main limitation of multiply was the selection of basic features to work with, because different combination of different heterogeneous features led to different prediction results. The stage-by-stage binary classification method used in multiply in this paper. Proposed iPromoter BNCC, a one-dimensional CNN-based classifier, can identify sigma promoters and can classify sigma promoter into 6 specified classes in equally bacteria. 4 parallel branches of one-dimensional convolutional filters learn and extract important local features related to monomer, trimer nucleotide sequence, and dimer, trimer structural properties simultaneously. Then there at the end of the design model combine these extracted features and perform the classification task. The classification task, and they use the same model architecture for all the binary classifiers as well. From the training sample, each classifier learns weight and importance of features automatically. Then, at the end, they compare their proposed method with instead of hard tools for equally sigma promoter identification and classification and shows the effectiveness of proposed method. That was from me. My feedback is exactly from this year.
I'd like to invite Ishia to take on from now. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু কিছু। আপনি জানি না কিছু বলছেন কিনা। স্যার মিউট ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, বলুন। I am Javen. I am working on the background details for the algorithm. So basically here I am talking about some simple topics to know about the CNN, how does it work, and the activation functions and feature extraction and all. So here I have written down the key terms like feature extraction. In DNA sequence, 4 types of monomer we have A, T, C, G, and in monomer sequence matrix, the monomer representation of each DNA sequence has 8 nucleotide long, and each of them represented by one hot encoding. Thus, we get 81/4 as a matrix. Then trimer sequence matrix, each codon is corresponding to a single amino acid combination of 3 nucleotides. And the possibilities, we have 64 kinds of trimers. And with the L length of DNA sequence, there are L minus 2 overlapping trimers. So the matrix we get finally is 79 into 64. Okay. Dimer psychochemical property. With L length of DNA sample, there are L minus 1 overlapping dimers. And the dimers we have 90 psychochemical property. So the matrix we get is 80/90. And finally, with the L length of DNA sample, there are L minus 2 overlapping dimers, and we have 12 psychochemical property. Thus we get the matrix as 8/12 activation functions. In the intermediate layer, we have used a ReLU is being used. ReLU is a piecewise linear function which basically used to get the input directly if it's positive. Otherwise, its results 0. If the CNN scales in size, the computation cost of adding extra ReLUs increase linearly, and thus which also helps to solve the problem of gradient vanishing. Softmax. Softmax is used as the activation function in the output layer for multi-class classification. Though we wanted a binary class classification for our model, so we have used softmax to predict the promoters. Okay, then loss function optimizer. Adam is an optimization algorithm that is used to update the networks on iterative based while training the data. And categorical and cross entropy is a loss function which is used for basically multi-class classification. Convolution. Convolution denotes the input matrix modified by filters. In convolution layer, basically we have to do 2 things: filterization and pooling. Filters are basically concatenation of multiple kernels, and in the pooling we have get the feature summarization. About the kernel. Kernel is basically the filters which is used to extract the features from the image. It is basically a matrix which we move over the input matrix depending on its size to get the dot product of the features while we updating the weights. In our proposed project, we have used kernel size of 3, which is being used in the convolution layers, and the number of filters is varied because of the imbalancement of data after feature extraction.
Dropout. Dropout is a regularization technique. In our purpose model, we have a data imbalancement with the dinucleotide. What's this? Okay, dinucleotide trimer. For overfitted the cases where the model is trying to memorize the data while learning the features. So we have used dropout rate of 0.5 while training the data to get 50% disclosure of the epoch while training the data. Thus, we solve the dropout while thus we solve the overfitting problem while training the data. Thank you. Now I'm inviting Ishak to complete the rest of the work. Thank you. Wow. স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Okay. Hi, I'm Ishak Ibn Hassan. So I'm going to talk about the algorithm details. There are three aspects I want to talk about while explaining the algorithm. The first one is the model architecture. So we have seen how we extracted the four feature representation for our model. These four kinds of feature representation are monomer sequence matrix, trimer sequence matrix, dimer physicochemical property matrix, and trimer physicochemical property matrix. They're in 2D matrix format of various size. Each of these four unique representation of a sample sequence is passed through a separate 1D CNN branch parallelly, as you can see here. So now, why did we use 1D CNN? 1D CNN has shown its potential and significance for local feature extraction and sequence data classification when positions of the existing local features are not important. Each of the four branch of 1D CNN works as an automatic feature extractor for our classification. Now, going back to the model, each of the four branch works as an important feature extractor. The leftmost branch gives us the significant local combination of the single nucleotides as a distinguishing feature. The second branch learns locally important combination of coders. The third branch provides us with structurally dimer combination using physicochemical properties. And the fourth branch performs exactly the same task, but this time on trimer combination. Each of these four different feature branches learns important feature from the local sequence pattern. Now we need to combine this independently learned and extracted feature to perform successful classification. Each of these four branches return a matrix of n into m. We flatten these matrices into one-dimensional vector and concat all four of them. This is our feature vector. But we don't use this feature vector as it is. We pass this through densely connected neural network layer so that our model is able to learn successfully the importance of each feature. We also use ReLU as an activation function for intermediate layer and softmax activation layer for binary classification, with two nodes constituting the last dense layer. We also use a very high dropout rate of 0.5 as our model is trained on a very small data set, and that may result in overfitting. So we disable each of them node with 50% possibility. That way our model don't learn too much of the given data. We also use Adam optimizer to update the weights and categorical cross entropy as a loss function. Now going back to the binary classification, we use 6 binary classification for sigma promoter identification. Each of these classifier has same architecture of the model stated previously, but each of them has different convolution filter and dense layer weights. So we use stage by stage binary classification. So first binary classifier distinguishes between the promoter and non-promoter with each class. Here it is. Here's some more. Containing 2860 sample. If the DNA sequence is promoter, the second binary classifier classifies A70 promoter and the non-A70 promoter, which is the rest of the promoter. This process continues, and at the end we get all the promoter classified separately. Now the question is, why did we use binary classification?
rather than multi-class classification is because we have a severe class imbalance problem. There are 1964 sample of A70 promoter, but only 94 sample of A54 promoter. Even the use of smart undersampling technique, the performance was poor, as only 94 of A50 50 sample is just not enough to train our data. The SMOT technique also performed poorly on validation set, as SMOT failed to produce realistic sample data when there is high dimensional data like ours. To take this problem, we use so to tackle this problem, we use stage by stage binary classification. Since there are a lot of CNN and neural network. আচ্ছা ইশরাক, আপনাদের সময় শেষ। আচ্ছা, এখানে একটা মেজর ফ্যালাসি আছে আপনাদের, সেটা হচ্ছে আপনারা এখানে 1D CNN ইউজ করছেন, তাই না? জি স্যার। তো 1D CNN তো ক্লাস কভার করা হয়নি, তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো অবশ্যই 1D CNN থাকা লাগতোই, এটা তো মাস্ট ছিল একেবারে। এটা কোথায়? Sir, I thought এটা like background এ চলে আসার কথা, but I guess মানে কমিউনিকেশনটা হয়নি আর কি আমাদের ইয়ের মধ্যে, যে মানে যার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমাদের তিনজনের মধ্যে কমিউনিকেশন হয়, সো প্রবাবলি লাইক মানে এই জন্য কভার করা হয়নি। সরি। হ্যাঁ, এটা করা উচিত ছিল আসলে, কারণ এটাই তো আসলে আমাদের মেইন বিষয় এখানে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনার প্রেজেন্টেশন তো শেষ হইলো, কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আজকে, তো ঠিক আছে আপনি অফ করে দেন তাহলে স্ক্রিনটা আপনার। কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, একটা মিনিট। আচ্ছা স্ক্রিন একটু শেয়ার করি। আচ্ছা স্ক্রিন কি আসছে? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা তো আপনাদের ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা সাবমিশন ডেডলাইন হচ্ছে আপনার 12ই জুন সকাল 9টায়। আপনাদের মোস্ট প্রবাবলি 12ই জুন পরীক্ষা, তাই না? 12ই জুন হচ্ছে দুপুর 2টায় মনে হয় পরীক্ষা আপনাদের, 2:10। জি স্যার। হ্যাঁ, তো 12ই জুন সকাল 9টায় সাবমিশন ডেট রেখেছি। তো অনেকে আছে কি আমার মতন রাত জাগে আর দিনে ঘুমায়, তাদের জন্যই আর কি এই ব্যবস্থা, কারণ আমরা রাত 12টার সময় দিতাম আগের দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক সেটা। এখন কথা হচ্ছে যে এটা একটু বুঝাই দিই অ্যাসাইনমেন্টটা হালকা, মানে কোশ্চেনগুলো একটু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে আচ্ছা বেশি কোশ্চেন নাই, কোশ্চেন আছে মাত্র 4টা কোশ্চেন, 4 × 2.5 হচ্ছে 10 মার্ক, মানে খুব বেশি সময় লাগবে না আপনাদের অ্যান্সার করতে, হাইয়েস্ট 1 ঘন্টা লাগার কথা। আচ্ছা তো আমি শুরু করি একটা করে। প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে why do you think fine tuning is better for CNN models than training from scratch? Explain with an example scenario. আমার মনে হয় এটা বোঝানোর তেমন কিছু নাই, এটা সিম্পল কোশ্চেন, এটা সবাই বুঝছেন আশা করি। 2 নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে why do we need to define anchor boxes in object detection? Explain with example and appropriate figure. এখানে এটা একটু খেয়াল করেন, appropriate figure মানে হচ্ছে আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে আমি গ্রিডের মতো একটা গ্রিড টাইপের একটা ছবি এঁকে বুঝাইছিলাম যে আসলে কেন প্রত্যেক গ্রিডে আমার আসলে অ্যাঙ্কর বক্স দরকার, এবং আসলে অ্যাঙ্কর বক্স ছাড়া নরমালি প্রেডিকশন করলে আসলে কি হয় সমস্যা, এই জিনিসগুলো। তো এগুলো এখানে আসবে, বুঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, নাম্বার 3 যেটা সেটা হচ্ছে এখানে হাউ ডাজ ট্রাঙ্কেটেড বিপিটিটি মেক আরএনএন ট্রেনিং ফাস্টার। তো বিপিটিটি কিছু না, বিপিটিটি হচ্ছে আসলে ব্যাক প্রপাগেশন থ্রু টাইম, এটা মনে বুঝতে পারছেন, ব্যাক প্রপাগেশন থ্রু টাইম যেটা আসলে আরএনএন ইউজ করা হয়। তো ট্রাঙ্কেটের যে ভার্সনটা সেটা আসলে কিভাবে ট্রেনিং ফাস্টার করে সেটা উল্লেখ করতে হবে। এখানে বলা আছে এক্সপ্লেইন উইথ ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এন্ড ফিগার। তো দেখেন নর্মাল যে বিপিটিটি সেটার একটা ফিগার কিন্তু দেওয়া আছে আপনাদের স্লাইডে অলরেডি, তো সেটাকে একটু মডিফাই করে ট্রাঙ্কেটেড বিপিটিটির জন্য আঁকবেন একে, তারপরে বলবেন যে কেন আসলে ফাস্ট হবে, বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ফাইনাল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এইটা আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, যে উই গেট দ্য ওয়ার্ড টু রিপ্রেজেন্টেশন অফ ith top word of our corpus from the ith row of hidden layer weight matrix। মানে আমাদের যে আর কি আমরা যে নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে কাজ করি বা ওয়ার্ড টু বের করি সেখানে তো একটা হিডেন লেয়ার থাকে, তাই না? তো সেই হিডেন লেয়ারের যে ওয়েট ম্যাট্রিক্স তার ith রোতে কিন্তু থাকে কি, ith রোটাই হচ্ছে আসলে ith top word এর ওয়ার্ড টু তাই না? তো এখন কথা হচ্ছে এটা আমি বলেছিলাম যে এটা আসলে জোর করে না, আসলে এটার পিছনে ব্যাখ্যা আছে বা ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং আছে, আমি সেটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে দেখিয়েছিলাম। তো এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে এক্সপ্লেইন দিস স্টেটমেন্ট উইথ ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এন্ড ওয়ার্ড টু মডেল আর্কিটেকচার। তো ওই যে ম্যাট্রিক্সটা দিয়ে আপনি বুঝাই দিবেন
যে যে কেন আসলে এই জিনিসটা হয়, কেন আসলে ith স্টপ ওয়ার্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর প্রজেক্টটা আসলে ith রো অফ হিডেন লেয়ার ওয়েট ম্যাট্রিক্স। বুঝা যাচ্ছে? তো এই হচ্ছে আপনাদের 4টা কোয়েশ্চেন, 4 × 2.5, এটা হচ্ছে 10 মিনিট। আচ্ছা, তো প্রথমত হচ্ছে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেন নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো কোয়েশ্চেন নিয়ে বুঝতে সমস্যা আছে? না স্যার, মোটামুটি বুঝছি, ভিডিওগুলো একটু আবার দেখতে হবে আর কি, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেন ছিল। এবার আসলে হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসের বিষয়ে, এটা অফ করে দিই। আচ্ছা, আপডেট 3 তে বিষয়ে কথা বলবো একটু। এটা এখানে একটা আসে। আচ্ছা, তো আপনাদের দুজনের মেকআপের বিষয় এখানে দেখা আছে, ঠিক আছে? আপনার অ্যাসাইনমেন্ট, মেকআপ অ্যাসাইনমেন্ট যেটা, তো আপনারা সময় মতো চলে আসবেন নেক্সট ক্লাসে, বুঝতে পারছেন? শনিবার যেটা। স্যার, হ্যাঁ স্যার আমি আপনারে মেইল দিছিলাম, আমার সিটি মিস হয়েছিল। আর লাস্ট সিটির সময় স্যার আমার ওই দিন ঝড় চলতেছিল স্যার, তো আমার হ্যাঁ, ঝড় চলতেছিল, আমি স্যার ল্যাপটপে যে চার্জ ছিল ওই অবস্থা। হ্যাঁ, আমাকে একটু আরেকবার রিমাইন্ড করে দিবেন তাহলে। একটা ছিল স্যার। আরেকবার করে দিবেন। হ্যাঁ, বলেন। ওকে স্যার। হ্যাঁ, মানে ইমাম মাহমুদ যে আমাকে ইমেল করছেন ইলেকট্রিসিটির জন্য, এটা মনে আছে। তো আপনি আমাকে আরেকবার ইমেল করে দিবেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তাহলে আমি আপনাকে এখানটা মেকআপ শিডিউল দিয়ে দেব। আচ্ছা, আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের শনিবার কোনো ক্লাস হবে না, ঠিক আছে? শনিবার কোনো ক্লাস হবে না, শুধুমাত্র এই যে এরকম যাদের কেস, মানে জুহাইর হোসেন, তারপর হচ্ছে আপনার ফারহানা খান আর হচ্ছে বিরাট মোহাম্মদ, এই তিনজনের হচ্ছে আমি আর কি নিব, মানে হচ্ছে মেকআপ অ্যাসাইনমেন্টে নিব আর কি। কারণ ওনারা আগে আমার সাথে যোগাযোগ করছিলেন এবং ডকুমেন্ট আছে। আচ্ছা, তো এখন কথা হচ্ছে যে এটা একটা গেল ঘোষণা। এখন ফাইনাল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমাদের আপডেট 3, এটা কবে দেখাবেন সেটা। আচ্ছা, তো আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে 12ই জুন। তাহলে অবশ্যই আমাকে আসলে 14 জুনের মধ্যেই এটা দেখতে হবে আসলে, কারণ আমার হচ্ছে 16 জুনের মধ্যে সাবমিট করতে হবে গ্রেডশিট। তো এখন কথা হচ্ছে যে আমি কিন্তু গ্রেডশিট বানাবো, বানায় আমি আগে আপলোড করবো আপনাদের দেখার জন্য যে কোনো ভুল আছে কিনা, এরপরে হচ্ছে সাবমিট করবো। তো যদি আপনার লাস্ট ডেতে একেবারে দেন প্রেজেন্টেশনটা, তাহলে কিন্তু আসলে গ্রেডশিট দেখার সুযোগ পাবেন না। তখন দেখা যাবে যে গ্রেডশিটটা আমি আগে জমা দিয়ে দেবো, পরে ভুল থাকলে আবার অফিসে যোগাযোগ করা, এসে অনেক ঝামেলা হয় আসলে এরপরে যদি কোনো ভুল থাকে। হ্যাঁ, তো এই কারণে আমি চাচ্ছি যে 14ই জুন আপনারা আমাকে টাইম দেন প্রেজেন্টেশনের জন্য। প্রেজেন্টেশনের জন্য আসলে না, প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগবে না এটাতে। আপডেট শিটে কি করতে হবে একটু বলে নিই আগে, তারপরে আমি শিডিউল ফিক্স করতেছি। আমি এখানে একটু অ্যানাউন্সমেন্ট দিই। কোড সিমুলেশন স্যার, হ্যাঁ বলেন, শুনতে পাচ্ছি তো। স্যার আপডেট 2 এ স্যার, যে আজকে আপনি আমাদের প্রেজেন্টেশনে যে বলছিলেন গ্রুপ 3 এর স্যার, যে আমাদের ট্রান্সলেশন পার্টটা কিভাবে হয়েছে স্যার, ওইখানে তো স্যার আমি আমার যে পরবর্তীতে সিমুলেশনে যে ছিল ও হয়তো মানে বুঝাইছে যে কিভাবে কি হয়েছে, আর আমাকে স্যার যেভাবে মানে জাস্ট সুডো কোডটা, জাস্ট যে কোডটা ধরাই দিছে ওই কোডটার যে সুডো কোডটা ছিল ওইটার একটা আমাকে বলছিল ওই কোডটাই দেখাইতে। আমি ভাবছি কোডটা দেখাইলে কেমন হয়, এর জন্য ফ্লো চার্টটাইকে দেখাইছি স্যার। আর ট্রান্সলেশন পার্টে স্যার আমার ওইখানে যে কোডটা ছিল ওইখানে জাস্ট এরকম দেখাইছিল যে আমি যে পাইথনের যে ডিফল্ট লাইব্রেরি আছে ওইখান থেকে ট্রান্সলেট করতেছি, আর অরিজিনালি আমার ট্রান্সলেট করা যে ডেটা সেটটা ওইটা আছে। তো ওই দুইটার সাথে আমি কম্পেয়ার করে দেখতেছি যে কত পার্সেন্ট ভালো আসছে, কত পার্সেন্ট খারাপ আসছে, এইটুকুই স্যার। আর কিছু ছিল না। ইভেন আমাদের ওই যে কত পার্সেন্ট ভালো আসছে খারাপ আসছে ওইটুকের কোডটা এখনো ওইরকম পুরোপুরি করা হয় নাই, তো এর জন্য ওই জিনিসগুলো স্কিপ করছি। তো আমার মনে হয় স্যার এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে ভালোভাবে বুঝাইতে পারি না, এর জন্য হয়তো আমার মার্কস গুলা সবাই যেভাবে মার্কস করছেন আমাকে ওইভাবে করতে পারেন না। যদি স্যার রিকনসিডার করার কোনো সুযোগ থাকে। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম এখানে আসে সেটা
ভিডিও বানাবার একটা আসলে আপনারা এটা হচ্ছে একদম প্রেজেন্টেশন ওয়ানের মতন হুবহু। তো ভিডিওতে থাকবে যেটা সেটা হচ্ছে আসলে কোড অফ মেইন অ্যালগোরিদম। মেইন বলতেছে কেন দেখেন অনেক ধরনের রেজাল্ট কিন্তু রিপোর্ট করা থাকে পেপারের মধ্যে, হ্যাঁ এত এত কিছু দেখানো সম্ভব না আসলে। তো মেইন যে একটা রেজাল্ট থাকে একটা বা দুইটা সেটা দেখালেই হবে, বুঝা যাচ্ছে? আর হচ্ছে আপনারা যখন কোডটা যখন দেখাবেন, হ্যাঁ কোডের মধ্যে কিন্তু কোন ব্লকে কি হচ্ছে সেটা বলতে হবে। তার মানে হচ্ছে যে ডেসক্রাইব which block of code is responsible for which function, মানে কোন কোন ব্লক অফ কোডে আসলে কি হচ্ছে সেইটা অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে বলতে হবে এখানে, ঠিক আছে? আমার হয় এই জিনিসটা ক্লিয়ার। আচ্ছা জি স্যার। এখন এটা কিন্তু ব্লক অফ কোড বলছে কিন্তু, হ্যাঁ লাইন অফ কোড কিন্তু না, মানে লাইন বাই লাইন বোঝানোর কিছু নাই এখানে, লাইন বাই লাইন বোঝানোর কোনো দরকার নাই। ছোট ছোট ব্লক থাকবে, ওই ছোট ছোট ব্লকে কি হচ্ছে এটা আপনারা বোঝাবেন তাহলেই হবে। আর হচ্ছে লাস্টে হচ্ছে নাম্বার 3, শো দ্য প্রাইমারি রেজাল্ট। মানে আপনার কোডটা রান করার পরে একটা আউটপুট আসবে না, কোড রান করার পর যে আউটপুটটা আসবে সেটা শো করবেন যে এই হচ্ছে আউটপুটটা আসছে, এই হচ্ছে আমার হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট এখানে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ভিডিও ডিউরেশন will be 10 minutes maximum। 10 মিনিট আসলে কিছু 10 মিনিট আসলে কিছুই এটা আসলে করার নাই, মানে হয়তো বেশিরভাগের 5 মিনিটও লাগবে না হয়তো, তারপর আমি 10 মিনিট দিয়ে রেখেছি কিন্তু এর বেশি করে না সেটি হচ্ছে you will have to upload a text file containing your video link in PLMS. Only one person from one group will upload this text file. মানে মানে এটা মনে বুঝছেন, এটা হচ্ছে ওই যে আমরা আপডেট ওয়ানের মতনই যে আপনারা একটা টেক্সট ফাইল আপলোড করবেন, ওই টেক্সট ফাইলের মধ্যে ভিডিও লিঙ্কটা থাকবে এবং হচ্ছে একজন একজন গ্রুপ মেম্বার আপলোড করলেই হবে, বাকিদের কোনো আপলোড করার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? এবং এখানে হচ্ছে যে ইচ মেম্বার অফ দ্য গ্রুপ অফ এ গ্রুপ should participate in the presentation। এই হচ্ছে মেইনলি বিষয় আছে। কোন কোশ্চেন কি আছে এই বিষয়ে এতক্ষণ যেটা বললাম? জি স্যার, একটু ছিল আমাদের প্রজেক্টটা নিয়ে স্যার, আমরা তো 4 নাম্বার গ্রুপ স্যার। একটা জিনিস জানার ছিল কি, মানে আমাদের যে ডাটা সেটটা এরকম 1500 ইমেজ মনে হয় ওই ডাটা সেটটা ছিল। এখন স্যার ওইটা কি স্যার গুগল কোলাবে করা যাবে ওই ইমেজ ডাটা সেটটা নিয়ে? হ্যাঁ করা যাবে। মানে স্যার রান করতে অনেক টাইম লাগবে না? না রান করতে অনেক টাইম লাগবে না, আপনার 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা রান করতে। মানে রান হচ্ছে এটা দেখানোর কোনো দরকার নাই আপনাদের কেসে। আপনাদের কেসে মনে করেন রান হয়ে গেছে, রেজাল্টটা নিচে শো করতেছে, তো এটা দেখালেই হবে। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? মানে এমন না যে আপনাকে কোডটা ওখানে রান করে রান হচ্ছে ওটা দেখাতে হবে, এরকম না আসলে বিষয়টা। আর স্যার মানে ধরেন কোলাবে যদি আমরা জিপিইউটা ইউজ করি তাহলে পসিবল না? হ্যাঁ কোলাবে জিপিইউ ইউজ করলে খুব সহজেই আসলে হবে, আসলে কোনো সমস্যা হবে না। ওকে স্যার। এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয়। এখন হচ্ছে ডেট ফিক্স করার বিষয়, যেটা কবে আপনার। স্যার আরেকটা একটু ছোট কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে দেখা যায় যে কোলাবে টেনসরফ্লো ইউজ করলে মানে যে লেয়ার গুলা মানে দেখা গেল অল্প কোডেই লাইনে হয়ে যায় কোডগুলো, দেখা গেল যে মানে প্রত্যেকটা লেয়ারের জন্য একটা মানে এখানে কোনো মানে ডিটেইল কোড করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার আছে ভেঙে? না 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 কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা আপনারা লাইব্রেরি থেকে ইউজ করে যা মনে হয় তাই ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। কোনো ধরনের মানে আপনার এই ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে এটা ইউজ করা যাবে না ওটা ইউজ করা যাবে, এরকম কিছুই নেই। ওকে স্যার। মানে আপনার আউটপুটটা যেটা ইউজ করলে আসে সেটাই আপনি ইউজ করবেন। আচ্ছা স্যার। তো সিআর যদি পারেন একটু কাইন্ডলি পোস্ট করে দেন এটা ফেসবুক গ্রুপে, যদি এখন সবাই আছেন আসলে তারপরে পোস্ট করে দেয় ভালো, ফেসবুক গ্রুপে থাকবে তাহলে। ওকে স্যার। আচ্ছা এখন হচ্ছে ডেট ফিক্স করবো। এখন 12 তারিখ আমাদের যদি পরীক্ষা হয়, আমার আসলে ম্যাক্সিমাম 2 দিন পরেই আসলে দিতে হবে আমাকে।
তাহলে আমাকে আসলে 14ই জুন আসলে ডেট ফিক্স করতে হবে। এখন 14ই জুন বা 15ই জুন, 15ই জুনের বেশি না অবশ্যই। এখন 15ই জুনে যদি করি, আসলে অনেকেরই দেখা যায় সকালে পরীক্ষা থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে মানে আসলে পরীক্ষা থাকে কিছু, এটা তো লাইভ প্রেজেন্টেশন না, মানে আপনারা আপলোড করবেন, যখন খুশি আপলোড করতে পারেন। তো কবে ডেট দিব বলেন তো একটু, ডেটটা কবে দেওয়া যায়? স্যার এক্সামের মধ্যে না দিলে হয় না। না, এক্সামের মধ্যে না দিলে তো হবে না, কারণ আমার তো সাবমিট করতে হবে বেশি। স্যার 15তেই দেন তাহলে স্যার, যে মানে দেখেন, কাজ এখন আপনারা যদি এক্সামের মধ্যে দিতে না চান, তাহলে শনিবার দিতে হবে এটা, মানে এই শনিবার। 16-17তে এক্সাম আছে আমার। হ্যাঁ, না না সমস্যা নাই, তাহলে আমি শনিবার দিয়ে দিই। মানে এই যে শনিবার হচ্ছে কয় তারিখ? 15 তারিখে দেন স্যার, একটু সময় থাকলো হাতে। না আমি সেটা বুঝতে পারছি, মানে আমি আপনাদের বলি, এখানে হচ্ছে দুটা উপায় আছে। একটা হচ্ছে 5 তারিখ দিব, শনিবার 5 তারিখ দিব, এক্সামের মধ্যে দিব না, আপনারা সাবমিট করে টরে কাজ শেষ, কোনো ঝামেলা নাই। এটা সম্ভব না। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আমি 15 তারিখ দিব। এই দুটো একটা ছাড়া আমাকে পসিবল না। তাহলে স্যার 15 তারিখ। জি স্যার 15 তারিখ। ঠিক আছে, তাহলে 15 তারিখেই দিই। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট নেম হচ্ছে মেল প্রজেক্ট কোড। দরকার নেই, আপলোড করার কিছু নাই। এটা হচ্ছে 15ই জুন। 15ই জুন এটা হচ্ছে রাত 8টার সময় দিলাম, কারণ আমার আবার দেখা লাগবে এগুলো আবার। এরপর তারপরে দিন সাবমিট করে রাখবে ডেটশিট। আচ্ছা, 9টা মানে সকাল 9টা হবে অবশ্যই, এখানে বুঝতে পারছি। এই টাইমের বিষয়টা তো অনেক সমস্যা পায়। আচ্ছা, রাত 9টা মানে হচ্ছে 21টা। টেক্সট ফাইল না, টেক্সট ফাইলটা কোথায় আছে এখানে? ঠিকমতো আসছে কিনা? প্রজেক্ট কোড সিমুলেশন 14 দিন 7 ঘন্টা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আসছে ঠিক মতো। রাত 9টার মধ্যে টাইম আছে, 15ই জুন। আচ্ছা, আপনারা সাবমিট করে দেন। তো আমাদের তাহলে আসলে কোর্সটা শেষ। আমার ইচ্ছা ছিল আরো কিছু পড়ানোর আসলে, যেমন জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্ক, 1D CNN, এগুলো পড়াতে পারিনি আসলে সময় স্বল্পতার কারণে। যাই হোক, তো ফাইনালের সিলেবাসটা কতটুকু যদি ফাইনাল বলতেন? সিলেবাস হচ্ছে ওই যে লিখে দিছি আমি এখানে, দেখেন LMS এ লেখা আছে আপনাদের হচ্ছে, কোথায় এটা অ্যানাউন্সমেন্ট, ফাইনাল এক্সাম সিলেবাস, CNN all slides, NLP all slides, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আপনাদের আরেকটা জিনিস একটু দেখেন, সেটা হচ্ছে ভুলে গেছি। আচ্ছা, SVM নামে একটা স্লাইড আপলোড করা আছে এখানে, এটা আপনাদের কিন্তু পরীক্ষায় নাই, আমি আগেই বলে দিচ্ছি। এটা দেখে আবার কেউ মাথা চাপড়ে না যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আবার কোথা থেকে আসলো, এটা কিন্তু পরীক্ষায় নাই, আমি আগেই বললাম। এটা আপলোড করছে হচ্ছে অনেকে SVM নিয়ে কাজ টাজ করেন, অনেকেই করেন না, অনেকে করবেন আসলে। SVMটা খুব পপুলার একটা অ্যালগরিদম, এবং ডাটা সেট যখন ছোট হয়, ঠিক আছে, স্পেশালি ডাটা সেট যখন ছোট হয় তখন নিউরাল নেটওয়ার্ক আসলে কিছুই করতে পারে না, ঠিক আছে। তখন আসলে SVMটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। তো SVMটা কিভাবে কাজ করে না করে একদম এটা বিস্তারিত একটা টিউটোরিয়াল আমি এখানে দিয়েছি, এবং আপনাদের এখানে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে SVM এর উপরে এরকম ম্যাথমেটিক্যালি সাউন্ড এবং হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি সাউন্ড কোনো টিউটোরিয়াল আপনি পাবেন না, পুরো ইউটিউবে খুঁজে বা পুরো মানে ব্লগ সবকিছু খুঁজে। জি স্যার, গতকালকে দেখেছি। বেশিরভাগ জায়গাতেই আপনি দেখবেন যে এখানে জাস্ট একটা ইনক্লুশন দিয়ে দিবে আপনাকে, বা কিছু একটা দিয়ে দিবে, বলবে যে হ্যাঁ এভাবে হয়ে যায়। কিভাবে যে আসলে ভিতরে হচ্ছে এটা কেউ কিছু বলতে পারতেছে না। এখানে এটা লেখা আছে বিস্তারিত, পুরোটা আপনি দেখতে পারেন যদি কারো আগ্রহ থাকে তাহলে।
আচ্ছা, তো এখন ফাইনাল একটা সাজেশন দেই, সেটা হচ্ছে যে আপনারা মেশিন লার্নিং নিয়ে যদি কেউ কাজ করেন বা এআই নিয়ে কাজ করেন, অবশ্যই যেটা আপনাদের বলবো যে আপনারা প্রতিটা জিনিস বুঝে পড়বেন, পিছনে থিওরিটা পড়বেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ধরেন লাইব্রেরিতে আপনারা ইউজ করবেন, সমস্যা নাই। ধরেন লাইব্রেরি যদি নাও থাকতো, তাহলেও যেন আপনারা সময় নিয়ে কোডটা করতে পারেন, এরকম ভাবে পড়বেন আর কি। তাহলে হোপফুলি আপনাদের দ্বারা নতুন নতুন জিনিসপত্র বের করা বা হচ্ছে মানে বেশ অ্যাডভান্স জিনিসপত্র করা পসিবল হবে আসলে। আর প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট। সো এই কোর্সে মোটামুটি বেসিক বিষয়গুলো সবই কভার হয়েছে। যেমন 1D CNN পড়ার জন্য আসলে 2D CNN যেটা আপনারা জানেন এখন, তাতে 1D CNN ওয়ন্ট বি দ্যাট অফ বিগ ডিল, এটা আপনারা পারবেন আসলে। তারপরে যেহেতু আপনারা LSTM বোঝেন, সেহেতু আপনারা হোপফুলি এর চেয়ে অ্যাডভান্স যেগুলো জিনিসপত্র আছে, যেমন এলবো বা এই টাইপের জিনিসপত্র, এগুলো বুঝবেন। তো একটা জিনিস আমি জাস্ট কভার করতে পারিনি, ওটা হচ্ছে অ্যাটেনশন মেকানিজম। অ্যাটেনশন মেকানিজমটা কভার করতে পারলে খুব ভালো হইতো। অ্যাটেনশন বুঝলে আপনারা আসলে ওই যে ট্রান্সফর্মার বা এই টাইপের মডেলগুলো বুঝতেন, তো ওইটা একটু আপনাদের ডিফিকাল্টি হতে পারে হালকা। কিন্তু ওয়ার্ড রিপ্রেজেন্টেশন এখন পড়িয়েছে আপনাদের অলরেডি ওয়ার্ড টুফে, তো সেই বিষয়ে আপনাদের আসলে তেমন কোনো ডিফিকাল্টি হবে না অন্যান্য রিপ্রেজেন্টেশনগুলো পড়তে। তো আশা করি এখন আপনারা যদি আর কি থিসিস করেন বা এই নিয়ে রিসার্চে যান, তাহলে কোনো সমস্যা বেশি একটা ফেস করবেন না আশা করি। হ্যাঁ, জি স্যার। তো আমার পড়ানোর মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই, এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আগেই। না স্যার, এরকম আসলে কোর্স মানে স্যার এরকম আমরা আসলে স্যার অনেক ভাগ্যবান স্যার, মেশিন লার্নিং এর মতো কোর্সে স্যার আপনার মধ্যে একটা টিচার পাইছি স্যার। আর আমরা স্যার অনেক সময় আসলে অ্যাটেনশন দিতে পারি না অনলাইনে, তো স্যার আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সরি আসলে স্যার। জি স্যার, ঠিক হয়তো আছে। পরে জি ভিডিওগুলো স্যার। দেখছি তখন খারাপ লাগছে স্যার নিজেকে। সরি স্যার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। তো খুবই ভালো লাগছে কোর্সটা পড়া এখন। ঠিক আছে, তাহলে পরে কোনো সময় হয়তো বা দেখা হবে ক্যাম্পাস করবে আবার। ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।